Now we show most clean sheets in 21st century. So let's start. Number 10. Michael Landreau. Michael Landreau total match fit 770. Michael Landreau total clean sheet 253. Michael Landreau average clean sheet 0.33. Number 9. Victor Valdes. Victor Valdes total match fit 593. Victor Valdes total clean sheet 260. Victor Valdes average clean sheet 0.44. Number 8. Edwin van der Sar. Van der Sar total match fit 950. Van der Sar total clean sheet 266. Van der Sar average clean sheet 0.28. Number 7. Andre Piatov. Andre Piatov total match fit 595. Andre Piatov total clean sheet 269. Andre Piatov average clean sheet 0.45. Number 6. Igor AKINFEEV. Igor AKINFEEV total match fit 741. Igor AKINFEEV total clean sheet 316. Igor AKINFEEV average clean sheet 0.43. Number 5. Manuel Neuer. Manuel Neuer total match fit 679. Manuel Neuer total clean sheet 327. Manuel Neuer average clean sheet 0.48. Number 4. Pepe Reina. Pepe Reina total match fit 842. Pepe Reina total clean sheet 343. Pepe Reina average clean sheet 0.41. Number 3. Petr Cech. Petr Cech total match fit 905. Petr Cech total clean sheet 391. Petr Cech average clean sheet 0.43. Number 2. Gianluigi Buffon. Buffon total match fit 1091. Buffon total clean sheet 421. Buffon average clean sheet 0.39. Number 1. Iker Casillas. Iker Casillas total match fit 1048. Iker Casillas total clean sheet 439. Iker Casillas average clean sheet 0.42. And now comments who is best goalkeeper in 21st century.